I'm Colleen Sisk, and I'm the chief of the Winnemem-Winti tribe. And today we're here at the U.S. Forest Service Regional Office. We intend to ask Randy Moore to help us out. I mean, he's our only option now to provide us with a ceremony in peace and dignity for our young women, and that we hope that he understands women's rights to the point that he can feel that, you know, if it was his daughter, wouldn't he want her to be safe on the river? What happened in the past that has led to folks feeling like they need to come here today? There's been some disruptions on the river as far as people coming through, speedboats coming through, people coming through yelling obscenities and just harassing, you know, the people on the shores. There's alcohol being brought in. People are flashing. You know, it's a disruption that, you know, nobody in a church would want to have happen during an important event that they're holding. And is this regarding an event that you're trying to hold again this year? We are. This is a reoccurring ceremony every time one of our girls becomes of age. However, this ceremony this year is for a future leader, future chief of the tribe, and we have to do everything that we can to make sure that it is in peace and dignity. El pueblo misquito ha tratado de aprovechar solo lo que se necesita para su subsistencia. Si en ese proceso saca un poquito más, entonces comparte con los hermanos. Esa es la forma de vida, ha sido, ¿verdad? Hasta hace unos 20, 25 años. Well, baha pati terapio na nila baha ay way du sa kul kay tan ka basika pirangkas. Du tus boy ni pasklakras. Men kay tika. Ting na ni ba kulki kan. Bara pain kan kuna na basika baha wante we things ni balan bamita tusta ni ba klakisa. Klakia kabisa anim pirangkisa dia daw kay sabayan kan wa pesa kuning pirangkisa badus na ni ba puisa bara tawan ba purman takisa barumpira ba kaumpira takisa. Well, wani wala wistara namit mayuim na minute ka na mango na nina dami kinanimangkan kandat matchip na ni puluan una pala kan la balano kli ba bara upla wandak ba wiras dia wis kanana la balan ba wandu sama na ni wandu ken dawan ka kai kiram klaki dapat batak. Хойнцэн сүүлдний очтой замбраг алдаад ирэхээр л гол болгон сэргээд модод нь янз бүрийн хулгай мод янз бүрийн юм ороод ирэнгүүтэл бид нөхөрл байлж гарьяа гэж анх сэдсэн. Тэгээ энэ олонх маань дэмжээд одоо ингээд нөхөрлөл 3 жил болчихлоо манайх. Тэгээ одоо үлгээ явуулж байна. Batjagal serves as the chairman of his forest user group, a body of ordinary citizens who oversee the community's woodland resources. Today, his group is working to clear dead trees from the forest. They are one of 15 such pilot groups that have been established in 5 provinces across Mongolia, the first phase of a novel program supported by the FAO with funding from the government of the Netherlands. The participatory forest management program enables people whose lives are directly connected to forests to use and manage them. Protection efforts are showing signs of improvement. In some degraded areas, forests are beginning to regenerate, with young larch trees steadily advancing down the hillside. And in project areas, herders feel they are no longer dependent on outside forces to protect their environment and their livelihoods. өөрөө тийм үү. Одоо нөхрөлийн гишүүн байхад одоо хоног хөрвөөсөд тэнд тийм маш орсон мэдээд өгдөг болчих тийм үү. Ойлгож хэлж явахгүй үүрэг ажиллагаа тийм нэг үгүй. Хариуц одоо хэн тугад хариулж байгаа эмэгтэй хүн гэсэн тэмдрэг мод орсон маш орсон мэдээд өгдөг болчих тийм үү. Тэгэхээр үндэ сэтгэлдээ болж энэ ойлголттой л байна. هوني خدمة ولا ندرى قادرين باش يوفروا مورد الرزق لهم ولا ما يوفروش. وفرت لنا دراسة كاملة في دراسة السوق. أنا زدت حب للغابة.
أنا كل نبتة نشوفها وكل شيء كأن إنسان أنا فيها فوائد كيما البشر يعطي فايدة كيفك النبتة ديك تعطي فايدة للبشر. وانا قبل كنت مش معناها حتى في القصان كي الريع بدي يقص وكل شيء ما تعنينيش ليا حاجه. تو الوقت الحاضر ولات تعنيني انا حتى كي نشوف انسان لك الغابه هذيك مش قاعد يقص فيها بطريقه علميه. تو احنا التكوين نتاعنا علمونا كيفاش نقصوا الغابه بالسيكاتور قديش النبته طولها مثلا باش نخلوا للمستقبل وكل شيء. كي نشوف عباد تو اللي يجوا داخليين خاطي منطقتي معناها نغير عليها انا الشجره دي كنغير عليها فعلا منها قلبي يوجعني كي نشوف عبد يجي للغابه ومعناها ويحشها على الارض هذيك. For millennia, indigenous people lived off northern Australia and served as its caretakers. One way they took care of it was through fire. Their controlled burns became an integral part of the landscape. But over the last 2 centuries, as European settlers started livestock operations and disrupted the indigenous way of life, natural fire patterns were similarly disrupted. Today, the northern Australian savanna is paying the price through fierce late-season wildfires. And with the passage of Australia's new carbon tax, eventually indigenous people in northern Australia will be able to sell the carbon they save to corporations looking to offset their own emissions. The indigenous Australians working here, in Arnhem Land's Wardakan Indigenous Protected Area, are leading the way. Their ranger program, supported in part by the Nature Conservancy, has saved 700,000 tons of greenhouse gases from going into the atmosphere in the last 5 years. And the sale of that carbon pays the community to live and work on their land year-round. Nos reunimos, solicitamos al Estado la tenencia del bosque para obtener los beneficios. A través de la municipalidad solicitamos manejar nosotros el bosque. Y fue así como el Estado fue entendiendo que dándole bosque a las comunidades nosotros podíamos tener beneficio. Anteriormente, lo que se tenía por parte del Estado eran áreas que se concesionaban a industrias principalmente, y esto no daba opción o mayor participación a las comunidades. Entramos a todo un proceso de participación comunitaria y ahí radica el principal cambio en la parte forestal y en el buen manejo de nuestros recursos naturales. Son las comunidades las que se encargan de hacer las actividades de elaboración de su respectivo plan de manejo, su plan operativo y posteriormente hacer la negociación correspondiente con la industria. No es que la industria salió, la industria participa, pero no es el actor primario. Tenemos satisfactoriamente al día de hoy unas 460,000 hectáreas de bosque aproximadamente que hemos dado para el manejo comunitario. Y en este proceso también se han unido las municipalidades, ya que los alcaldes forman parte de todo este proceso.